Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Mpenzi mtazamaji, leo ni furaha na kumshukuru Mungu kwamba tuko na uhai. Wapo wengi ambao ni wagonjwa na wengi ambao labda wametangulia mbele za haki. Basi kwa awamu yetu ya leo inshallah, mpenzi mtazamaji, tunaye mgeni mwingine ambaye atatuwasilishia swala nyeti ambalo hutokea sana upande wa wanawake, hasa kuhusiana na masuala ya uzazi. Na tukiangazia ni ugonjwa ambao unaitwa endometriosis. Nadhani ni ugonjwa ambao unafahamika sana, ugonjwa ambao wanawake wengi wanalalamika, na kwa Kiswahili najizo ya kwamba inatamkwa kwamba ni endometria, japo wanakuambia sisi wengine ni Waswahili, lakini kuna maneno mengine hatuwezi yafahamu, madaktari wenyewe wanafahamu zaidi. Na leo mgeni wetu ataweza kutuelezea yeye ni nani na tutaweza kumfahamu anatokea sehemu gani na anafanya nini, na tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana. Na kabla tuendelee na awamu yetu leo, tungependa kufahamu wewe ni nani, unafanya nini na unatokea sehemu gani? Kwa majina ni Maureen Wanjiru Njoroge. Mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha JKUAT. Niko katika mwaka wangu wa mwisho na pursue a degree in clinical medicine. Karibu sana Maureen, karibu sana. Naam, tukielekea katika mada yetu ya leo, tunataka kufahamu what is endometriosis, kwa sababu ni jina ambalo ni zito sana na ukiangalia ni haswa ni ugonjwa ambao unaathiri hasa wanawake. Tungependa kufahamu zaidi, what is endometriosis? Endometriosis is a condition whereby the endometrial tissue that is normally found on the uterine lining is found in other parts of the body other than where it is supposed to be. So in a case whereby someone has the endometrial tissue, it can go to different organs, basically any organ in the body, but commonly inabaki katika the abdominal region na the pelvic region, but in severe cases inaweza patikana kwenye lungs ama pia kwa akili. So endometrial tissue during menstrual cycle it is shed off. So as a result there is a bleeding during menstruation. So you can see when it is in a different organ whereby hakuna outlet, kama vile kwa uterus there is an outlet for the blood, it may cause some issues in that place. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinatokea katika lining ya abdomen. So mostly wakati wa hedhi. Iko hapo. Exactly. So lazima itoke. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunaishi nayo. Tuko nayo sisi wote. Na tukiangalia ni vipi ina affect mwili, ama what are the signs? Mtu atafahamu vipi kwamba yeye amekuwa ako na endometriosis? Kwa sababu utasikia maybe mtu ako na higher cramps. Cramps inakuwa part of cause kusababisha kwamba hiyo endometriosis kunradhi kutokea. It affects the body in that the endometrial tissue lazima ikuwe shed off during every monthly cycle ya a lady. So whether iko kwa the uterine tissue or iko in any other organ, hormones zinafaa ziregulate such that after every cycle inakuwa shed off. So if it is in, let's say, the lungs, when it is shed off, the same way atakuwa na her menstrual cycle, pia the endometrial tissue ambayo iko kwa lung ama kwa the brain bado ita bleed the same way. So it will cause very severe symptoms. In a case kama kwa lung inaweza cause obstruction, difficulty in breathing. In the brain inaweza cause congestion of the brain. In various organs ina cause different symptoms. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinatokea katika akili ya mtu, na ikifika, yani tuseme, je, huwa inatoka, mfano kama imetokea kama ni kwa lungs, huwa inatoka ama huwa kama aina outlet yake iko na effect? Kwa sababu ukiangalia kama ni kwa hedhi iko na outlet yake, so inafaa itoke. What happens huko kwa akili na kwa lung? So when it is shed off na iko in a different organ, so normally ina heal. So the tissue yenyewe itabaki, but there will be the shed off and ina happen. So in, let's say, the lung, where there's fluid in the lung, tunajua lung inafaa ikuwe na basically just air. So when it is shed off in the lung, umeintroduce a foreign substance in the lung ama in the brain ama in whatever organ it is. So it will cause very severe symptoms for the person mwenye amepata the endometriosis. The main characteristic ya endometriosis ni pain.
It causes very, very severe pain. Inaweza kuwa pelvic pain, lower back pain, ama lower abdominal pain. For older generation ina cause pain during sex, but the main characteristic ya endometriosis it's pain. Utasikia mgonjwa akikuja kwako kukuelezea kile ambacho kimemleta, anakuambia wakati wa menstruation ako in very, very severe pain. So here ndio one of the greatest indicators, yeah, maybe this person could be suffering from endometriosis. So na tukiangalia how does it progress over time, kwa sababu ukiangalia kuna ile labda mzazi amezoea kumwambia wewe pain yako ni normal tu. Kuna wengine wanaambia like okay, when you give birth itaisha. Ni kitu ambacho itaisha. So hawaichukulii serious. Utakuta mtu anaambiwa like this. Kwa generation ya sahii, it's very important mtu aende kwa testing. Hasa if kama ina concern na hiyo masuala na endometriosis ama ni cyst, maana I think ni magonjwa tofauti huwa yako. So huyu mtu huwa ina progress vipi over time? Maana tukiangalia in the case of kuna artist mwenye alikufa I think with the same. Yeah. If I'm not wrong is Jambi. Yeah, alikufa with the same disease. Yeah. So over time, if it is not well managed, inaweza cause very, very severe complications to the person. For example, if a woman amefika her age, her childbearing age, na hajashughulikia the pain na endometriosis imekuwa ikiprogress over time, inaweza cause infertility to this person. So it is a very serious condition, and easy pain and the myths that ati ukishapata mtoto uchungu itaisha, zinafaa zikuwe eradicated, because easy conditions that tuna ignore from the basics is where the severity inatokana nayo. Kwa hivyo ni kitu ambayo inafaa mtu angalie kwa umakini. Yeah, because if not managed, inaweza cause infertility. Okay. Now can endometriosis lead to cancer maybe? Yeah, it can lead to cancer. So endometrial tissue tumesema ina shed off. Yeah. So in the uterus normally once imekuwa shed off, the wall regenerate, because it's what inafai happen kwa the uterus. Ina regenerate, ina prepare itself for the next menstrual cycle. So in the other organs, the hormonal regulation it's not the same, because the endometrial tissue haifai kuwa hapo. So once it is shed off, the body to interpret that as a wound in that place. So it will not be prompt to regenerate it into the normal soft tissue in kwa uterus. So it'll heal with a scar. So once, cancer ni ugonjwa ambao una develop over time, na vitu kama chronic inflammation, yani ume-irritate a certain organ of the body, ama ume-irritate something for too much, inaku-predispose to cancer. So when you see every month una shed off, ina heal, ina shed off, ina heal, iko very likely to cause things kama cancer in those organs. Are there foods ambazo labda watu wanakula and highly zinaweza kuwa chance ya cause of ya hiyo kitu ama mtu kukuwa na ile endometriosis? Chakula kukause not necessarily, because causes zake, the cause of endometriosis ni very much unknown. So what tuna work with in the medical field ni just theories vile inaweza kuwa ilisababishwa, but kuna risk factors zenye zina put mtu at a risk of kupata endometriosis. So cause tunasemanga ni retrograde menstruation. Retrograde inamaanisha backflow. So when there is backflow of menstruation, normally inafai move out. You flow out, you heal, you prepare for the next cycle. But when there is backflow, you see you're taking back things that are supposed to be removed back into the body. So when the endometrial tissue inakuwa pushed back, inaweza move to maybe the fallopian tube, the ovaries, ama iingie kwa the abdominal organs. So once imeenda huko, ita implant itself on maybe any tissue itapatana nayo. So assuming ime implant inside the ovary. So the next menstrual cycle, once the bleeding has taken place, ita cause the scar to form. Yeah. So hiyo ni the cause. For the risk factors, kuna certain risk factors zenye zina put a lady
at a high risk of kupata endometriosis. The first thing and the most common risk factor ni family history. So in a family whereby maybe the mother or the sister had endometriosis, maybe the child is at a high risk of kupata endometriosis, but si ati necessarily utapata, but it is good to check on it ndio manage the symptoms as soon as possible. Another risk factor ni hormonal imbalances. Tumesema that the uterine bleeding, the shedding, and everything to do with reproductive health is hormonally regulated. So when there's a hormonal imbalance, it could likely cause such conditions kama endometriosis and other reproductive conditions. Yeah. Na vile umesema like tuko na hiyo hormonal imbalance. How can we regulate it? Ama wanawake wanafaa kuhakikisha vipi like hormones zao ziko well balanced, kwa sababu imbalance ikitokea obviously kuna issues zenye zitatokea. Hormonal imbalance, okay, the best way to manage ni lifestyle. Lifestyle modification, healthy diet, good exercise, good sleep routine. Hizo ndio the things zenye basically at the base level zita regulate your hormones. So when you have maybe tuseme diet yako haiko vile inafaa kuwa, iko very likely to cause hormonal imbalances. But in severe cases whereby the hormonal imbalance iko caused by other things, because there are conditions whereby if it's an organ and ina produce a certain hormone ndio iko na shida, you'll see there's the hormonal problems. So when you go to a hospital and they discover you have hormonal imbalance, contraceptives, they're very good at regulating hormones, but hizo ni medically approved contraceptives, not the ones that mtu anaenda kwa chemist unajiambia now my hormones are not good, I need to regulate them. So contraceptives, oral contraceptives ziko used to manage hormonal imbalances. Oh, okay. And how is it diagnosed, nini your endometriosis? Umesema like currently ni kwamba you're doing research. So what are, let's say, daktari wenyewe ama nyinyi ambao mnafanya hiyo course ya nini, kwa sababu najua mtu research pia mnafanya na mahali ukitoka hapo unaenda internship to some extent kufuatilia mambo fulani. So how is it diagnosed? So when a patient anakuja kwa hospitali ama kuona daktari, the first thing you take from that patient is history. So when you get a good history from that patient, you end the first indicative thing and it could lead towards maybe this person akona endometriosis. Tulisema pain is the most characteristic feature. So when someone comes anakuambia nimekuwa experience pain during my menses na very severe pain, I need medication, and just see here and at you una take medication the first 2 days and then maybe the last 3 days it's okay. The whole menstrual, like the whole time you have your menses, you need medication and very intense medication. Even is the first indicative factor that maybe this person could be suffering from endometriosis. Hakuna pia the other signs and symptoms zenye huyu patient atakuja akwambie. So for a woman in her childbearing age, anakuja anakwambia I've been trying kupata mtoto, sijakuwa nikifanikiwa. When you look back at her history, utapatana na maybe the pain during sex, maybe pain during her menses and such. Because endometriosis, in about 25 to 35% of women who are infertile, endometriosis is part of the cause. So the first thing inakusaidia kudiagnose, it's a good history. Other than that, kuna lab tests. So you can do a blood test to check maybe the hormones, which zinaweza kuwa zime... Okay, the result of the blood test is kuonyesha a chart whereby utaona which hormones ziko vile zinafaa kuwa na ni gani haziko vile zinafaa kuwa. An ultrasound is very good, or any imaging study. Ultrasound ama MRI ziko very useful in diagnosis, because tumesema the endometrial tissue, once it has shed off, it heals with a scar. So when you do an ultrasound, utapata kuna distinctive features. Maybe the lung is not as
it's supposed to be on the ultrasound. Unaona maybe some fluid ama some scar utaiona kwa ultrasound. Another thing that is done to investigate ama to diagnose is laparoscopy. It's a minor surgical process. Kidogo Maureen, ni kukat kidogo kwa sababu naona ni kwamba it's very interesting. Acha chukua pumziko, tukirudi tutaweza kuendelea zaidi. Okay. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Maureen, natumai mimi mwenyewe nimependa maelezo yake na najua wengi haswa wanawake hamfahamu kuhusiana na ugonjwa huu. Labda unaweza kuwa unachukulia mzaha, ama wewe mzazi nyumbani, mtoto wako wa kike anaumwa na hedhi kiasi cha kwamba labda hawezi, na wewe unachukulia jambo la kawaida. Tusiishi kwa ngonjera za kitambo walizokuwa wanatuambia kwamba utakapozaa basi itaisha. Mpenzi mtazamaji, acha chukua pumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Mpenzi mtazamaji, kama ilivyo desturi yetu, ni furaha na mimi mwenye binafsi na naamini pia wewe mwenye mpenzi mtazamaji unapoisikiza vizuri maelezo ya dada yetu Maureen, unafahamu mengi na mengi zaidi kuhusiana na ugonjwa wa endometria ambao ni endometriosis, ambao wanawake wengi tunapitia. Haswa inakuja kutuletea shida katika uzazi. Ima unajikuta kwamba hauzai ama hauwezi kupata ujauzito kwa sababu ya nini? Shida ambazo labda umepitia wakati ulipokuwa kwa hedhi, ama ukaweza kuignore, hukuamua kwenda kwa daktari kuweza kupata maelezo zaidi. Na tukirudi kwake tutaweza kuendelea zaidi na zaidi. Kunradhi mpenzi mtazamaji, karibu tena Maureen. Tulikuwa tumeachia wakati unatuelezea mbona MRA kitu kama hiyo. Na tukiendelea hapo. Tulikuwa tunaongelea the diagnosis ya endometriosis. Ndio. So aside from imaging studies kama ultrasound na MRI ambazo ni picha ambazo huwa zinapigwa, pia kuna a minor surgical procedure yenye inakuwa performed inaitwa laparoscopy. So laparoscopy ni is a surgical procedure whereby wanaingiza camera into your abdomen. Wakishaingiza, they'll use the camera to visualize what is happening in your abdomen. So in case there's any scar or any tissue that is in the wrong place, it will be able to be seen. So that is how we diagnose endometriosis. Naam. Na tukiangalia mambo mengine ni kwamba are there any treatment available to improve fertility outcome for those with endometriosis? Yeah, there are very many treatments, and one thing I would like to add ni a person mwenye amerealize akona endometriosis, it is not a guarantee that you will not maybe get a child. It's not that I have endometriosis, I shouldn't look into maybe childbearing and such things. It is very manageable and you can actually get a child with endometriosis. We talked about hormonal imbalances. So endometriosis, let's say the tissue imekuwa kwa the ovary. So the ovary ndio inafaa release the ovum ikishapatana na the male sperm, they fuse and conception ina happen. So where the hormonal imbalances are there, so tulisema contraceptives are given to regulate the menses of a person. So that is one of the ways that we can improve fertility outcomes. Another way ni kuna assisted reproductive technologies. Technology imekuja inarahisisha vitu hata kwa the medical field. So kuna vitu kama intrauterine insemination. So this is whereby the sperms zinakuwa directly inserted into the uterus. So zina improve the chances of childbearing. Pia kuna in vitro fertilization among other technologies. So any person mwenye akona endometriosis, it is very easy for them to get a child without any complications. Vizuri sana. And how severe can it be kwa mtu ambaye akona endometriosis? Can it lead to death of the person? Yeah, it can. I think we've seen some cases, or maybe we have even relatives who have experienced the same. We talked about it being implanted in very many organs. So if imekuwa in very sensitive organs such as the brain, the brain is very much
restricted. For it to function, to control everything, it has to remain the way it is. So assuming you have an endometrial tissue in the brain, ikisha shed off, cause congestion. And once you cause congestion in the brain haitakuwa able to regulate basic functions kama breathing. And without breathing, there's no way that life inaweza progress. True. Yeah. True. Ama if it is in the lungs pia. So in the lungs, if there's fluid in the lung, air haitakuwa able to kuwa circulated into the other organs of the body vile inafaa kuwa. So it cause very severe complications. Again, breathing. So it may even cause to death. Pia pain. I know sometimes mtu akwambia kwa uchungu na mwambia meza mara moja, meza painkiller. We don't take the pain of other people very seriously. So in the hospital, we always ask you to rate your pain. Na najua nikisema rate your pain, kuna watu ambao wanajipenda. Ataniambia uchungu wangu uko 11 na ana smile. Kwa hivyo that is a lie. But pain in itself inaweza cause death. So yeah, it can cause death, but it is very much manageable. Because kuna watu ambao when they are in their menses, wengine wana faint. Yeah. Maybe severe for vomiting. Maybe ukute mtu like tumbo inamuuma to the extent. Though kuna watu sema nauma tu siku moja, hizo siku zingine haumwi. Though ukiangalia ni kitu ambacho kimeathiri sana our society, hasa wanawake. Most of the women siku hizi utakuta wako na hayo maradhi. If not endometriosis, ni cyst wako nayo, ama fibroids. Yani ni kitu ambacho I think kinafaa kuangaziwa zaidi katika jamii, kwa sababu tunaishi jamii ambayo sasa kila mtu ukiangalia akili inachanuka. Not like kitambo mzazi alikuwa anakuambia usijali itaisha. Mimi pia niliumwa hivyo. Mimi pia niliumwa hivyo. Na tukiangalia lifestyle gani mtu anaweza change kuishi na, I think tumegusia kidogo tukasema ni lifestyle yenye anaweza kukaa ni ipi. So vitu anafaa ku avoid vitu kama vya mafuta, ama ni vitu gani ama chakula aina gani mostly anafaa kukula ama take in ndio kusababisha kwamba maybe hormonal vile umesema kuregulate, na pia ikifika maybe time yake maybe anaumwa na cramps is causally severe. So kwa lifestyle kuna very many aspects of lifestyle. The most common aspect ya lifestyle ni diet. So it all starts with what you eat and how good are the nutrients what you're eating that zina provide to your body. So kuna foods that tunazita anti-inflammatory foods. So inflammation ni like swelling, pain and such things. So anti-inflammatory foods ni zile ambazo hazikose pain and swelling and such things, vitu kama fruits na vegetables ziko very good. But pia kuna vitu hizo tunakwambia ukule kwa wingi, but kuna inflammatory foods zile ambazo ziko na severe effects on the body if consumed in large amounts, vitu kama red meat. So vitu kama hizo tunakwambia upunguze, ama ikiwezekana uache kabisa. Other foods ama other things that we advise ni vitu kama ginger and turmeric. And basically easy organic things, they're very good in regulating such things. The next thing kwa the lifestyle ni exercise. Exercise is a good way to keep your hormones in check, to keep your weight in check, to keep everything in check. With good exercise kunakuwa na release of good hormones, happy hormone and such things. So good exercise mostly enye ina stretch the muscles of the pelvic area. Ni very good because it help in relieving the pain yenye inakuja during menstruation. But see ati you do it in excess, because again too much of something is not good. Just normal stretching to keep your body in good shape. Another thing kwa lifestyle modification ni cessation of smoking ama alcohol consumption. Hizi vitu zote we don't need to get into it sana, but they have very negative effects on the body. So anyone mwenye anakuja hospitali tutakuuliza kama unatumia pombe ama unatumia sigara. So such things ni good to stop completely, if not possible minimize, ndio uweze kusaidika kiafya. It's more important pia tukiweza kugusia kiasi ule umesema like cigarette and alcohol, and you know the generation that we are currently living in. Watu wengi sahii ni ile mtu amejiachia, mimi bana napiga sherehe. Mimi
inapiga sherehe and December make you it's kind of December ndio hiyo inaingia, so I know most of the people uko nje really young generation sasa hivi unakuta like wamekuwa ile indulge like trying new things nini na nini. So how does alcohol inaweza kuwa na effect gani? Mtu ambaye anachukua alcohol inaweza muaffect vipi akapata hiyo endometriosis? So for someone who already has endometriosis, alcohol iko very likely to affect vital organs zenye zinafaa kuwa in check ama zikifunction vizuri. It affect your liver, it affect your brain, it will affect very many organs. So consumption of alcohol for a person mwenye ako na endometriosis will increase the severity of the symptoms. So they need to regulate the alcohol intake because they need to keep in check everything. Vitu kama cigarette smoking. Cigarette is a very inflammatory substance. It contains so many toxins, which are basically things that are not good for your body. So with these toxins, zitafanya your immunity ishuke. So immunity yako inafaa i-recognize when there is something wrong ama there's something and iko in a place where iko in a inafaa i-regulate the things that maybe kama hiyo endometrial tissue iko in the wrong place. Your immunity inafaa i-recognize and then i-eliminate. So alcohol and cigarette zina lower your immunity. So zita increase the severity of the endometriosis. So inakuwa ni kitu ambayo people should avoid it in as much as possible. Yes. Sawa, and as we wind up, maybe ni kitu gani ambao maybe unaweza mwambia msichana ambaye anaona like mimi or any woman, a lady ambao unaona like akona ile maybe endometriosis imekosa kwa na ile infertility, kwa sababu katika hii generation whenever you get married unaambiwa like okay they need to see the kid already and you never know maybe mtu anaumia na nini ama anaumwa na nini. So what encouragement unaweza mpa msichana ambaye anapitia maybe hiyo kitu na anaona like it's the end of the world for that person? I would say that endometriosis should not limit you to do things that maybe you're passionate in. There are women who their life purpose need to become mothers and such things. They look forward to it. So diagnosis with reproductive conditions, leave alone endometriosis, inaweza mfanya a hold back from such things. So it may cause complications during pregnancy, but with the right monitoring, ukienda your clinics, ukienda each and every procedure in unafaa you go through, you'll be able to get a child, you'll be able to live a very comfortable lifestyle even with endometriosis. Okay. Na vile umetaja like pregnancy. Pregnancy in labda mtu ni mjamzito. Endometriosis inaweza mshika mtu ambaye tayari ako na ujauzito? No. I will not see it possible because mtu ambaye ako na ujauzito, the first thing ni hana menstruation. So there's no shedding off of anything because hiyo lining lazima ibaki intact ndio mtoto aweze kugrow. So haiwezi happen. Asante sana. Asante sana kwa kuwa na wewe leo, na nashukuru Mungu tumekupata Maureen. Umeweza kuelezea vizuri na umeelezea mengi kuhusiana na endometriosis, which najua many women ama a lot of women kule nje wako nayo ama mtu wako nayo, na kuna mwenye lose hope. The way umesema it's very good, like una maintain ile pia positivity kwamba hii kitu itaisha. Asante sana Maureen kwa kuwa na wewe katika studio zetu za Mahali TV. Natumai tutaweza kukutana tena, tuweze kuangazia masuala mengi na mengi yanayoathiri ama katika medical issues, masuala mengi. Asante sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Maureen umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi kuhusiana na endometriosis. Najua ameweza kugusia masuala ambayo labda yanaweza kuwa yanakuathiri wewe mpenzi mtazamaji, ama yanakuathiri wewe msichana mdogo ambaye labda unapata hedhi yako na kila inapofika labda ni mwezi unasikia tumbo linauma kupindukia, basi unashauriwa ya kwamba ufike hospitali uweze kuangaliwa na kutazamiwa vizuri. Usichukulie mzaha kwa sababu ni kitu ambacho uko mbele labda utakuja useme mimi laiti ningefanya kitu fulani basi ile isingetokea. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia masala.